Clear national language kuna mtu haelewi kweli. Wewe uelewi? Unajua naweza kuwa na misunderstand kama hiyo ya vindu. Sasa unaona mimi nilikuwa naelewa vitu zangu. Kumbe wewe unamaanisha pesa na perfume. Vaida, mwana inyanya, mwana mavere, mwana indumbo. Yanzo mundara kukatso, mundara kupango, mundara kubaba. Numisa upesimu, hunange huwe vindu. Haya, tuanzie hapo kwa mwana inyanya. Inyanya tomato nyanya. First of all, no man wishes to marry an ugly woman, and since beauty lies in the eyes of the beholder, whoever you're married to, she's beautiful. Whoever you're married to, if he's a man, he must be handsome. Wow. Therefore, kwa nini ukwe na aibu ya kucompliment mke wako? Vaida, mke wangu, kama ni Nekesa, kama ni Wajero, kama ni Adhiambo, unaona? Umwana inyanya mtoto tomato, kasura kazuri. Sura soft. Umwana mavere, mtoto clean. Nikisema mavere, mtu akona dirty mind anaona ni breasts. Aha. Mwana mavere, mtoto clean, safi kama maziwa. Oh, sasa white. Yes, mtoto safi. Alafu ni ameoga. Si wasichana wameparara miguu hawa. Unasikia? Mwana mavere. Umwana indumbo. Indumbo actually ni sikuembe, lakini ukileta in a love manner inamaanisha any principled woman who is strong. Who can handle every situation, who can provide for herself. Unaona? Yes. Mtu mwenye ako na kila principled woman, mwenye ashiki tu mkono anapiga kono, unaona? Mwana indumbo, a strong woman. Strength of a woman. If you understand, you understand. Yes, yes. Alafu namwambia yanzo mundara kukata, please, mtu asikudanganye, mtu asikuseduce, mtu asiconvince. Sababu akiteka nyara akili yako, atakudanganya na kukata, atakupanga, atakontrol venye unataka. Ukubwa hapa, maybe in the village there you don't know if you sleep with my cousin is a tabo, you sleep with my brother is a tabo. Najua kwetu uko inazatoka hapa CBD fike paka ukule Mlolongo bado ni clan moja, unaona. So we are not supposed to intermarry or maybe to share women, because whenever we meet in a function and then we share food, one of us may die. So namwambia don't just sleep or mingle with anyone, because whatever you may engage in may lead us to a taboo whereby watu watakufa. Mundara kubwa, it's a taboo, unaona. And then I go further to remind her, whenever you miss me, nipigie simu, no miss akupe simu. Na sababu hizo vitu zitakuwa zimezidi maybe. Unange kulere vindu. Najua mtu anaweza kudanganya, kuja nikupatienge lift ukienda kwa soko bwananga kiwa. And then kwa ile time atamuitisha tufanye hivi. Hizo vitu zote mimi naweza mnunulia hata gari. Yaani nipigie niambie ni gari nataka. Ni pesa nahitaji. Ni smartphone nataka. I miss you. I need fellowship. I come. We fellowship, we glorify God. Wow. Yes. So that's what I mean actually. So even the song inamaanisha. Yes. Hello good people. Karibu sana. A warm welcome to Liz Wataka Show. We truly appreciate for the support that you give us as Liz Wataka Show. The views are so overwhelming. Mumeshare, watu wengi wamesubscribe, and we truly appreciate. Now, karibuni sana to today's show. Tuko na mtu mmoja hapa. Show ya leo ni moto. Niko na jamaa mmoja hapa, nimemtafuta sana. Sikutaka kuuliza mtu kuhusu yeye. I've tried juu chini mpaka nimempata mwenyewe. Nataka ajiintroduce, then maybe we can continue from there. Karibu sana our guest, karibu na ujiintroduce kwa watu wangu. I'm Harry Richie, my stage name's official name's Harrison Ondonyi. Anasema anaitwa Harry Richie ama Harrison Ondunyi. Wenye wanamjua M-Pesa names. M-Pesa names Harrison Ondunyi. Najua bado kuna mtu hajashikanisha. Acha nikulete karibu. Harry Richie ndiye ameimba Vaida. There's a song imekuwa ikihit sana inaitwa Vaida. Hata mimi sijaielewa sana, but today tutapata clarification from him. Karibu sana Harry. Asante. Tunashukuru even for your time and allowing us to talk to you as Liz Wataka Show. Now, tusaidie kuelewa kidogo. Unajua Harry, wewe ukahit tu mara moja pap, watu wanaamka asubuhi wanakuta Harry Vaida. Mimi hata nilikuwa nafikiria wewe ndio unaitwa Vaida. So nimehit. Hauna habari? Vaida ni jina msichana. Kuna vile umehit. Vaida ni jina msichana. Kwani ni jina kumbe? Ni jina.
Okay. Wewe unafikiria nini? I thought sijui ndio maana hata niko hapa nikuulize hii Vaida ni nini? Ni wewe ndio unaitwa Vaida ama ni place? Vaida is a girl's name. Ni jina tu kama Liz. Kama Liz wataka. Aha, wow, thanks. Now, tuambie kidogo Hari kuhusu jani yako. Nasikia wewe ni msanii. Kwa interviews mob nimesikia ukituambia wewe ni gospel artist. True? So tuambie kidogo about your journey. Imagine, I'm a gospel artist and I've been in this game for 13 years. I recorded my first album in 2009. So it's 13 years, nearly 14 now. Wow. And even Vaida is a gospel song. Vaida is a gospel song? Yes. Tutafika hapo shortly. So I'm still in gospel. And that's me. Wow. Nikuulize Hari, these 13 years, mbona hatujakuwa tukikusikia? Hatujakuwa tukikusikia, then to from nowhere ukahit na 14th song now, ama? I don't know, maybe God's time is the best. And, I don't know, but nyimbo nilikuwa naimba before zilikuwa tu nyimbo nzuri. So sijui kwa nini watu wako wanga nasikiza. Za kumtukuza Mungu kabisa. But you know, lazima kila kitu inakujanga na nini yake. Maybe hii Vaida ilikuwa a special one. So tell us, ukitengeneza Vaida, what was in your mind? Okay, now who writes for you your songs? Me, myself. Yourself? I'm a songwriter. I don't write for other people. Okay. So what was in your mind ukifanya Vaida? When I was doing Vaida. Actually, I wanted to record this year. I wanted to record a love songs album. Then I went to the studio and did 10 of them. And actually, I wanted to do that one, did one album, then I exit from the field of music. Then I just, based on writing to other people, maybe, because I was almost giving up actually. It was the only time I had said, I'm going to record a 10 songs album, then I exit from because unaona haiendi, haisongi. Yeah, but I knew they are good songs. I used to encourage myself that one day people will listen to these songs and then they will understand what I meant. Because they are good songs actually. And now after recording Vaida, there's a friend of mine who requested me to sing for them, to write a song for them, particularly for a wedding. But I was not in a good position to do so. So I shared one song from the album, Vaida, to him. He listened to it, he used it in the wedding, then he shared with the other person shared with another one, then from there it's exploded. All of a sudden someone is calling me, oh, it's all over. Wow. So hata wewe ukishare ulikuwa unamsharia tu kwa hiyo wedo yake. Na yeye ni nani? Kashaya ikaenda. Huwezi jua mpango ya God. Pengine hivyo ndiye alikuwa amepanga utese. Si ndio? Wow. So you decided to do Vaida. Tell us, hii Vaida, is it umesema ni gospel song, si ndio? Ni kama love song kidogo. Mimi nikiangalia gospel is love. God himself is love. His first commandment is love. Wherever there's love, there's peace. Genuine love. Yeah, true. So even as you say it is a love song, and it is a gospel song, wacha tuseme hivyo. What was in your mind? Because nimeona I've had a privilege to watch that song to the end. Na nimeona hata nashindwa maybe target group ilikuwa gani, kwa sababu ni kama kila mtu wako hapo. Kuna the beautiful ladies wenye kuna vile wamevaa with their kids. Alafu kuna an elderly mama na mzee pia, we can call them parents. Haya, kuna young ones, kuna wale younger kama ule msichana amevaa, kuna lady amevaa kitu kama shopping bag, improvise, ameshona vizuri ana dance hapo. Kuna comedians nimeona mtumishi kwa nini. So what was your target group? In the song particularly, or in the video? In the video. The song itself is a vibe. Now after exploring everywhere, it's everywhere, and then people started doing the challenges. Kila mtu akona dance yake, na ukianza kuwarate ungepata kwamba kila mtu amewin kivyake. Hakuna mtu ungesema huyu hajawin, sababu kila mtu alikuwa anakuja na uniqueness yake. Unaona? So song tayari ilikuwa isha dance. Hata ningeweka dance video, ningeweka dancers kwa video, angesema wangedance kama fulani, wangedance kama fulani. So kwa video nitaka kuleta storyline ndio watu waelewe the moral
story that the song itself is all about. Now, this song is talking about the guy who is married and then he leaves the wife in the village, he comes back in the city to look for money. Or maybe nimeacha hata bibi yangu kwa plot na nimeenda job, wezi enda na wife yako. No. Now it sends a message in the wife's head kwamba despite the child, najua every beautiful woman lazima ataanza kuulizwa na wanaume, whatever the things of the sort. So each and every day lazima akumbuke kwamba she has a husband na inafaa kuwa faithful kwa relationship yao. Alafu kama anaweza kuwa na interact na wazazi directly, najua wazazi kuna vitu sisi tunaweza fanya hawapendi na kuna vitu sisi tunapenda hawapendi. So despite kwamba watakuja waseme this wrong, they like this, sometimes wamekasika, najue tu wao ni wazazi and the time is going. Now it's all about me and so hawavumilie tu. And the man wherever he is, maybe in the city ama amemwacha kwa plot ameenda job, akumbuke kwamba he has responsibilities back home, wife and the kids. No. Vitu kama hizo. Nao nilitaka kuleta tu storyline, vitu kama hizo, msichana ameenda mtoni, ameleta nini, amepaswa na we are not in the old days whereby msichana lazima apatiwe nyungu, apatiwe kazi ngumu aende kulima shamba. Vitu zimeimprovise siku hizi, ati abome nyumba, vitu kama hizo. Naona. So najaribu ku-encourage tu wazazi wasiweke hizo mila mingi. Unajua kwetu ukienda na mtu kama dem kwenu, memwoa leo na mtu amekufa hata mwenye yako anajua nakatwa nywele. So hizo ndio vitu najaribu kusema, kuna mila zingine they are not in line with us, with the life today. So ndo nilikuwa najaribu kuambia what the song is all about. Ndo unaona mtu ameenda mkutoni, vijana pikipiki wanamfuata, anataka kumfanyia sana mambia despite all the na ndio anaweza mfungia hata machi kwa pikipiki sasa alebe kwa kichwa. So kupitia vitu kama hizo wanaweza mconvince. So najaribu ku-encourage. And then song yenyewe kuna watu wanakujanga ukiwa serious, wengine wanakuja kama comedy ndio enda bibi fulani mchipi she's an easy girl. No. So that's why niliweka comedians ndani, nikaweka serious people ndani. Mimi nimeenda kutafuta mjini then narudi kwa kijiji na gari. Unaona vitu kama hizo. Yeah, and then tuna unite pamoja, tuna celebrate wakati nimekuja home. Kwetu ukienda saa hizi tukikaa in the next 30 minutes watu watakuwa wamekuja kama 10, they want to eat, they want to eat. Na tunakuanga tumeingia usiku, so rumors ndo amekuja, but ukienda mchana eventually watakufuata tu. So that's the moral soma weka pale. Na unapata mtu mwingine against, mwingine anakubalia, but that's the real life in the Luya land. Hata wenye wana deny kwa hii maneno iko ni kwa vile tu they don't want to live in the reality of their real life. No. Yeah. Na me I'm a patriot, I cannot live in denial. Lazima ni embrace our own culture, our own things, our own language and people. So lazima ni express real life yenye kukule kwetu. Yeah. My viewers, I hope tuko pamoja. Naona sasa kuna vile mtu ana watch kitu alafu anajijazia kulingana na vile ameelewa. Thank you for the clarification because I truly wanted to meet you personally. Nielewe hii song because mimi nimesikia Richie huyu ni gospel. And then kuna mali wana misinterpret. Numisa ukupile simu unange huwe vindu. You miss me, you call me, I come, I bring you some goodies. Now, kwa lugha ya Luya akunanga those many romantic words. And for me to break them down in a wholesale manner, nili combine to a vindu, which means I can bring her money, I can bring her gifts like earrings, necklaces, watch, maybe perfume and things. No. And then, of course, because she's my wife, tonight we must make a fellowship, which is legit to God, and it's allowed. So now, people, because they have dirty minds, even when you go to church, they say that's a dirty content. Because when akisikia vindu, the message inaenda kwa kichwa yake anaona tu ni sex, because she's used to that. Nah, that's a dirty mind. Do you think that pia wewe ulichangia hiyo part ya kutu dirtify mind? Okay, with all due respect, unaona hiyo part ya nomisa kupe simu alafu kusema hiyo nyingine unange huwe vindu. The design that you dance with hapo ukifika kwa huwe vindu ni wewe mwenyewe unatudatify mind. Vindu si bringing now, you know the choreography in the dance. The dance hakuna venye ningesema huwe vindu alafu nafanya mikono hivi ama nazunguka. Unaweza tupea kwa mkono huwe vindu. Na unajua sasa nini? Dance itself. Hata ungekuwa na sweet ama pesa useme huwe vindu. Wakati watu walianza kudance, the most dances wenye walifanya hiyo part, hata mimi sikuanga najua by day inaweza kuwa hivyo. Walikuwa wanafanya hivyo. Na sasa mimi nikajua by day kama umebeba vitu mingi ile force inaweza kupeleka mbele. So that's why wana move you. Hapana Richie. Hapo kidogo pia ni wewe ulituharibu akili. Ndio my viewers kwa sababu hiyo dance yake hapo pia inatuharibu akili. Mimi nitakwambia kwa niaba ya society. Even if it's so as you think, now she's my wife. Now what else can I do in my life if not that?
Okay, I hear you, Richie. But now this is a song yenye inaenda all over. Yes. And these things are there. Watoto wana watch, you see. Like saizi she's sending a message in kwa watoto kwamba hizo vitu nafaa zipewe bwanako peke yako, si mtu mwingine. Unajua watoto wajui hizo. Watoto hawajafika. But sio hizo vitu mnafikiria. Vitu ni mingi, ni gift na everything. Okay. Sawa. Hiyo dance ni beautify tu. Ni vile tu umeclarify, but hata mimi by the way niliangalia vile nilifika hapo nikajua okay, kumbe hii ndiyo alikuwa anamaanisha. So at least tuko na wewe. Hata kwa video mimi sijafanya hivyo. Kwa video sijafanya. Hujafanya hivyo? Ni hizi challenges tu. Cause challenges zote naona zimefanywa hivyo. Yeah, but me myself haven't done that. Maybe one day when I was performing ndo nilijaribu, kuna mtu alikuja stage na akadimani mzungu to dance hivyo. So nilimdansia tu kumfurahisha. So unajua ni because nini kwa kazi. Okay. Sasa Harry, tuambie even as you continue with this hit song, do you still feel umesema it still glorifies God, si ndio? Yes. What do you think? Unataka kutoa ingine next, itakuwa kama hii ama unarudi kwa zile kama zako za kitambo? My music kitambo nyimbo zangu zote ni same tu. Now unajua Biblia hata ilikuwa na chapters. We started with Genesis, we came to Matthew, we came to whatever Deuteronomy. Now we are in Songs of Solomon. So until we finish the whole of Songs of Solomon, then later on we can come with something else. You know? So in short, unamaanisha yenye inakuja next pia ni love song? It's a love song. Yes, I told you it's a 10 songs album. Now this is just one. I haven't released the other 9. Unaona, so you should be expecting a love song, another one. And na mimi wimbo yangu ina base kwa daily lives zenye tunapitia, challenges and things that we are also. Unajua watu wanasemanga really we are not romantic, but we are the most romantic men, the most faithful one. Waambie. The most who put the love actions into practice. Yeah, we give ladies money. We impress them. So Harry, hii song yako unajua watu wanaweza kuwa maybe hawaja realize tunasema Vaida gani. Nataka uimbe hiyo song ndio mtu ashikanishe what we are talking about. If possible, utuimbie kadogo alafu utuambie inamaanisha nini. Unasema na Kiluya, alafu unasema na Kiswahili. Akapat to see the whole song. The Kiluya ni national language, kila mtu aelewe kweli. Wewe uelewe. Unajua naweza kuwa na misunderstand kama hiyo ya Vindu. Sasa unaona mimi nilikuwa na love zangu. Kumbe unamaanisha pesa na perfume. Vaida, mwana inyanya, mwana mabere, mwana indumbo. Yanzo mundara kukato, mundara kupango, mundara kubaba. Numisa upesimu, hunange huwe Vindu. Haya, tuanzie hapo kwa mwana inyanya. Inyanya tomato nyanya. First of all, no man wishes to marry an ugly woman, and since beauty lies in the eyes of the beholder, whoever you're married to, she's beautiful. Whoever you're married to, if he's a man, he must be handsome. Wow. Therefore, kwa nini ukuwe na aibu ya kucompliment mke wako? Vaida, mke wangu, kama ni Nekesa, kama ni Wajero, kama ni Diambo, unaona? Umwana inyanya mtoto tomato, kasura kazuri. Sura soft. Umwana mabere, mtoto clean. Nikisema mabere mtu akona dirty mind anaona ni breasts. Mwana mabere, mtoto clean, safi kama maziwa. Sasa white. Yes, mtoto safi. Alafu ni ameoga. Si wasichana wameparara miguu hawa. Unasikia? Mwana mabere. Mwana indumbu. Indumbu actually ni sikuembe, lakini ukileta ina love manner inamaanisha any principled woman who is strong. Who can handle every situation. Who can provide for herself. Unaona? Yes. Mtu mwenye akona kila principled woman, mwenye ashiki tu mkono anapiga kono, unaona? Mwana indumbu, a strong woman. Strength of a woman. If you understand, you understand. Yes, yes. Alafu namwambia yanzo mundara kukata, please. Mtu asikudanganye, mtu asikuseduce, mtu asiconvince. Sababu akiteka nyara akili yako, atakudanganya na kukata, atakupanga, atakontrol venye unataka. Ukubwa maybe in the village there you don't know if you sleep with my cousin is a tabu, you sleep with my brother is a tabu. Unajua kwetu uko inaweza toka hapa CBD fike paka ukule Mlolongo bado ni clan moja, unaona? So we are not supposed to intermarry or maybe to share women, because whenever we meet in a function and then we share food, one of us may die. So namwambia don't just sleep or mingle with anyone, because whatever you may engage in may lead us to a taboo whereby watu watakufa. Mundara huwa it's a taboo, unaona? And then I go further to remind her, whenever you miss me, nipigie simu, no miss akupe simu.
na sababu hizo vitu zitakuwa zimezidi maybe. Unange kulere bindu. Najua mtu anaweza kudanganya kuja nikupatienge lift ukienda kwa soko bwananga kiwa. And then kwa ile time atamuitisha tufanye hivi. Hizo vitu zote mimi naweza mnunulia hata gari. Yaani pigia niambia ni gari nataka. Ni pesa nahitaji. Ni smartphone nataka. I miss you. I need fellowship. I come. We fellowship, we glorify God. Wow. Yes. So that's what I mean actually. So even the song inamaanisha. Yes. So nilikuwa nataka kuapprove wrong na kuambia kwamba we are the most romantic men. And my song is good actually, and I'm bringing another one which is hotter than Vaida. Which is hotter than Vaida. In 2 weeks to come, by the way. We should expect more. More and more, like 1,000 of them. Okay, Harry, now that you're a gospel artist, what do you think about the maybe the dance moves and the costumes now? Kutokea sahi kuenda mbele, feedback yenye umepata, unaona aje? Tunaendelea na hizo when I say costumes niko specifically to the beautiful ladies wenye wamevaa ankara, pengine tumbo iko wazi, imefunika tu hapa peke yake, and the way they are twisting their those are African attires, and before unasikia watu walipanga na vaa kangozi kanafunika hapa kupata mtu naona. So hatuwezi run from that, na jaribu kuset tu history kwamba watoto wakikuja in the next 50 years watajua what was there before them. Unaona? So whenever they read in the books, they can as well go watch in the video. So most of the people thought maybe nikitoa video yangu nitatoa kama za kina Diamond, wasichana wana strip, mtu ako na kapanti kathong alafu na kabra. I cannot do that. I think kwa my video sidhani kama kuna mtu ako half naked. Kuonyesha tumbo sidhani kama iko na, there are parts of the body yenye nafasi zikaviwe vizuri ndio kwa seductive kwa wanaume ama they send a wrong message to them. Unaona? Na nataka muziki yangu ikae hapa like in the next 1,000 years they'll still be playing my music and accommodating all ages, watoto, wazee na vijana. Unaona? That's why sidhani in any of my videos mimi nitatoa kama watu wamestrika wamefanya nini. In fact the next coming one watu watakuwa wamevaa kama watu wa Dr. Ward. I think that is the best one kwa sababu okay, the reason as to why nimekuuliza hiyo ya costume, najua hawako naked, your dancers are not naked, siwezi sema wako naked, but from where you sit now as a gospel artist, from as Christians, most of the Christians tunaona kama wako naked. Why? Kwa sababu pengine tumbo iko. Christians should stop overdoing Christianity. No, Harry. Sio hivyo, si ati ku-overdo, but maybe wacha tuseme ukweli tu vile hali iko. Not ati ku-overdo, but I'm trying to imagine it is on a Sunday na hawa wasichana wamedance kwa song yako, wako kwa pulpit wanaimba worship. Inawezekana? Hawezi because vile wako hivyo. Kwa pulpit unajua that's God's business. That's a holy place where God's business. It's a God's business. It's a God's business. That's why whenever kwa church yetu tukua na kitu kama inaitwanga couples meeting Sunday, our pastor akitaka kutu lecture about towards our marriages, our relationships, kuna singles meeting, naona awaongeange kwa madhibana tokanga because kuna vitu ataenda deeper zenye tunafanyanga zenye they are not maybe ni vitu za Mungu ndio but not sio vitu zenye nafanya. Unaona pale that's God's business. It's either worshiping ama preaching the word of God, bringing people to God. Naona lakini vitu zingine za daily life tunaweza ongelelea. Unajua kuna personal decisions na kuna vitu zingine unafaa consult. Kama mimi chakula nitakula leo siwezi consult Mungu. Unaona? Naweza amua nikule nyoka na Mungu hajasema tukule nyoka. Unaona? Na sitakuwa nimefanya dhambi. Unaona? There's time for everything. There's time for everything. Mimi nikienda nikiwa church na mke wangu tutaimba nani kama wewe Bwana. Unaona? Na nikienda kujifungia na mke wangu kwa bedroom, we'll sing another song, a different one. Unaona? That glorifies what we are doing. Though I'm also think so siwezi imba hiyo wimbo kwa madhabahu actually ama kuanza kuambia wasichana waimbe hivyo, but tukua kwa wedding tunaweza imba ambapo ni kitu kizuri. Unaona? So ni mtu mahali ataipeleka tu hapo ndipo hapo. Unaona? Yes. Okay, unasema ukweli na nakupata na kuelewa kabisa Harry, but what I'm trying to think is if you decide today to glorify God, you need to glorify him all rounded. For example, sasa tuko na wewe hapa nikwambie Harry, mimi ni Liz, nimeokoka nampenda Yesu nini. Nikipiga hivi kona si unioni? Nifike hivi niambie jamaa hapo leta nini 2 3 nini. Okay, I think nafaa ku stand Kenya nimekushow
ndio ni show ule mzee mwingine tukikutana na yeye hapo. As in ikue all round. Kama umesema sasa mimi nachapa gospel, make sure songs zote zenye unatoa zinafanana na as in any gospel, any Christian anaweza imba. What do you think? You know, there's something I want you to understand. And me, I've been here for quite some time, and I like learning, maybe gathering wisdom and experience from the people who are there before me. I've interacted with these gospel musicians, gospel artists, the so-called, mpaka ma-prominent wenye mnajua. Watu wanafanya dirty things out there. People do things that you never, ufikiri wanaweza fanya. Because unaona mpaka nashindwa, mimi ana nikawanema hapa, na mimi nakwanga sinanga uoga. The reach time nitakuwa nawaambia. Unless mtu akuja nitaje tu, nitamsema. Wallahi sikudanganyi. Na wakikuja in real life, wamevaa vizuri, wamefanya nini, unaona tu watu ni wazuri. Now be yourself. Don't usianze kujifanya ati nini, watu ni hyper tu. Usianze kujifanya ati mimi nimeokoka nafanya nini, alafu kwa nje unafanya vitu vibaya. Actually mimi hakuna kitu nimefanya mbaya kwa kuimba hiyo wimbo, na mimi hakuna haja nikudanganye, sijui naweza iweka aje. Mimi yani sijui naweza iweka. Ulikuwa positive, that is positive, yeah. And that's what I do actually. And that's me, the feeling, and hizo expression nimeweka kwa hiyo wimbo. That's me. Mimi napenda mke wangu, mimi nikitembea namshika mkono, na hata nikiwa job, whenever you feel like you need me, call me. Because we are the most important thing. Lazima to secure our marriages and our families. Sasa hivi kuna divorces mingi sana. And because the reason why, the majority of reasons as to why people divorce is because they don't get attention, love and affection from their spouses, maybe men especially. Watu wanaume wanamalizia pesa kwa slack za pelekea bibi zao, unaona? Mpaka mwanamke anatoka nje ya ndoa aende atafute pesa kwa mpango wa kando, ashuke nywele, earrings na vitu kama hizo, unaona? So mimi namwambia, whenever you need anything from me, just call me, I bring you, unaona? Na actually hii wimbo haibase tena kwa mwanamke peke yake. Yeah. Mimi there was a time back niliwahi katia msichana wa campus. Na wakati nilienda na ujaluo mingi na ulia mingi, ambia I can give you this, I can do this for you. Aliniambia, listen young man, I have my dad, he has money. Even though he's not rich, everything unaniitisha. Nikipigia babangu simu saini mwambie, akanipatia double. Akasema, oh, so it's another message pia inaweza accommodate wasichana. Si lazima akwe bwana wako. Kwa msichana usidanganywe na vitu ndogo ndogo. Whenever you need something and your dad is capable of providing them to you, so mpigie, sasa uende ujigive up alafu jipate kwa matatizo, unaona? Sasa watu wafikiri vitu kama hizi, wao wanaona tu ni vitu zingine mbaya huko nje, unaona? So mimi nasimama hapa nikwambia nimeokoka, nimefanya nini, alafu niende pale. Mimi pastor wangu ananiambia, as long as you remain contented with the line of God, unaona? Everything you do, make sure you're in line with what God wants you to do. Yeah. So mimi naweza kuambia hapa nimefanya nini, alafu next time upate niko kwa party, but watu wanya niko nao vitu wanafanya mimi sifanyi, unaona? That's why Yesu alienda kwa Zakayo, alienda kwa anaitwa Mathayo zama nani huyo mwenye alikuanga tax collector mwingine huyo, kanjo mkubwa huyo. Hapo ana interact na watu wameokoka sana. The reason why he was interacting with them, ataonyesha tabia zake, alafu watakuwa inspired to say, now we need to follow this guy, not our own ways, unaona? So mtu akiniona sasa nimeenda ku-entertain kwa club, nikienda kukaa chini kimaliza kutoka stage na interact nao kidogo, naambia mimi nimeokoka na Yesu ni Bwana. Nitakunywa Del Monte. Mimi naweza kunywa ama naweza kosa kunywa, unaona? Ama nikunywa Red Bull, naona vitu kama hizo. Na nikijisikia pia naweza kunywa pombe, lakini sitakutoa nguo na nipige nao, but mimi sikunywi pombe actually. Ama naweza vuta sigara, but hizo vitu hazikubali, unaona? So mimi siwezi fanya, unaona? Yeah. Wow. Kuna watu huko nje wanaenda kwa madhabahu, wakimaliza wanaenda kuvuta sigara, wanavuta bangi, wanaenda kulala na mademu, wanakunywa pombe, wengine wanasemanga wanakunywa wine, but wanakunywa whiskey. Inaanzanga hivyo, wanaanzanga na hizo vitu wakiendelea wakiamkua, unaona? But wewe hizo si umesema wewe hizo, you don't do those things. Yeah. That is good. Kuna place nilisikia ukitajia Harry, you were about this song. Kuna mtu alikuwa amekuuliza in another interview, mbona ilikawia sana ndio ukaitoa, na vile ulitoa good Actually nikitoa hiyo album nilikuwa nimeweka sikutaka kuitoa, nilikuwa nimesema naifanya, and then najua mimi naandikanga nyimbo, nitakuwa na mtu akitaka wimbo yote, mimi wanaandikia watu wengi manyimbo, hata wasikuti yao, nitakuwa natoa nampatia na muuzia, mimi narudi kwa business yangu. So wakati ili explore, I had to go consult my pastor before I do the videos. So that's why it took long. Na mimi ndo iliconvince niende nifanye. Nafikiria now what kind of video can I do? And now itakuwaje with my marriage, because I need to secure my family. Now what kind of video am I going to do? Ni kitu nitaka chini watch na mamangu na watoto wangu. So I had to take so much time to consult my elders in church
my pastor, the people who I work with in church, because I'm a servant in church as well. I serve in church as a leader to a certain position. So hizi vitu zote lazima ningezileta pamoja tuelewane paka la familia. Na nikuje niitoe. Na mimi nikajua anyway, mimi nimekuwa ni maombi yangu nimekuanga nikiomba Mungu nitoke. Na nitajuaje kama ndio my last opportunity. So siwaje nifanye. Na nikaangalia wimbo haina wrong message, haina ubaya wote. So wache niimbe. That's why it took time, and as well mimi nimeweka pesa mingi kwa muziki. So mimi nilikuwa naona ni kama jokes. The more nilikuwa na delay, the more nilikuwa na explore. So sikuwa na haraka sababu nyimbo zangu nimezicopyright zote, hakuna mtu angeiba. Nilikuwa na relax nikijua hata kiiba atakuwa amesaidia, nitamshtaki auze shamba nilipe. So I had to gather some finances together, blah 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 things, venue, alafu ndo nilifanya. That's why nikawia. So but if at all ingekuwa wimbo mwingine yote tu kama zile za nyuma, ningeenda ni redo hata kama remix yao. So the elders na pastor wako wakakwambia song iko sawa, wewe achilie. Usijichanganye na aniambia God looks at intention. Ulikuwa na intention gani kuandika wimbo? So first of all, jiite meeting uangalia intention ilikuwa. Mimi intention actually huu wimbo. Wacha nikwambie for the first time. Huu wimbo nilikuwa nimeimbia mtoto wangu anaitwa Vaida. My last one. Anaitwa Vaida. Yes. My viewers, sasa si tunasikia hii story. Unajua sometimes in life tunaweza judge. Tunaweza judge out of lack of knowledge. But it is good by the grace of God today we've gotten an opportunity to meet Harry na tunasikia vile anaji-explain. So penye mtu pengine umemweka kwa mind yako, unaona sasa anakusaidia kuelewa intention yake kwa hii song ilikuwa nini, unaona what message was he trying to pass across to the society. So tumemsikia, we've heard from the horse's mouth alikuwa na intention gani. So maybe from there we mwenyewe utaendelea kumjudge ujue kama sasa usikize ama umfuatilie ama nini, but now we know. Yes. Now we know. Thank you so much for clarifying that. So niambie Harry, next song bado ni ya Kiluya ama? Me, I'm a patriot and I always sing in Kiluya. I embrace my own language and I love that. Hata nikienda US tour nitakuwa na mkalimani hapa, nitajifanya sijui Kizungu. Naongea kwa Kiluya, wabadilishe kwa Kizungu. Yes. Wewe si wale Waluya wanafika nyumbani wanasema hizi stuff zinasumbua sasa ng'ombe. When you cannot change God's nature. You are not born a Luya by mistake. It was God's purpose you are born there. And then lazima we provide your place, we embrace, alafu uinue na Mungu naye atakusaidia. Lakini ukianza kujifanya fake. And then there's something I learned in music, you need to sing locally to go international. Imagine nataka kurapa hapa kama Rick Ross. Nikiitwa US nitaimba nini? Because I'm a fake Rick Ross. They need the real one. Wazungu najua napendanga vitu realistic. So nikienda huko, they want to listen to me more because I'm singing what they don't know. And something unique. Yes. Wow. Unatupeleka poa, unatupeleka poa. Now, let me ask you, Harry. About you have a family, right? Yeah, umesikia ukitajia wife, umetajia mtoto. So they are okay, your wife is comfortable. Hata kwa hiyo song ya Vaida ako sawa. Does she appear anywhere? No, no, my family is private, but I have a wife. Wow, wow, it's good by the way to keep them private because of reasons known best by you. Wow. So when are we expecting the next song? In 3 weeks to come. Hata kama ni kesho, Vaida ikafikisha 1 million viewers. Na release video kesho. Video ishafanyika tayari. Songs are there. Nikufanya tu video. Nishafanya video kama 2 tayari yake. So wamalize tu. Ikifika tu 1 million hata kama ni kesho asubuhi na release another video. Wow. So Harry, have you benefited in any way kwa hizi songs? Okay, wacha tuongelee Vaida. Kwa hizo zingine zidhani ziliwahi hit. Kwa hii Vaida, have you benefited in any way? Nimekuwa naona places. Yes, nimeassemble band and kuna almost 15 people. Which is I think is the largest band. Na kila mtu ana play. Si ati na watu wa kusimama. Yeah. Now we have done shows. And we are charging good money. Nimekuona kwa track juzi kwa show ya Western. Yeah, Royal Media. Yeah, Royal Media. Yes, and they paid me as well. Wow. Na walinipandisha ndege pia. Yeah, so we are going places. Yeah, that is nice. So at least unaona inalipa. Not at least, it's paying. Yeah, it's paying. That is and good. people are booking. Yeah. In fact, I'm booked till next 31st of this year. Wow. Yes. We are privileged hata kupata space yako by the way to get your time. We are humbled truly because unajua saa zingine mostly by the way mtu akihit hata kusikia simu yako anashindwa na who are you? Wewe uko tu na 4K subs unataka kuniambia nini, si ndio? Shika. Do you think after some time
Okay, najua hiyo inakujanga automatic, unaweza kosa kujua ikikama. But do you think after some time unaweza kuwa na kiburi fulani ama unakoliwa na sasa ni media stations na nini, so these other small people ama companies kidogo wako ligi zao? People make people change, people don't just change. Now nikianza na watu unapata kama mimi sasa hii inbox yangu iko full. Now naweza kuwa una responding sana, atambia mwingine Richie wana respond, Richie wana respond, Richie wana pick call. So unapata mtu amekupigia usiku anakuambia anakupigia usiku anakuambia nimesikia wimbo yako inaimbwa hapa kwa matanga Imagine. Kama mwingine aliniambia baba jana, amenipigia simu usiku. Richie sikia tuko disco matanga wimbo yako imeshika. Even people call me when they in class, bwana tuna enjoy hapa Richie bana, bado naishi Kangemi. Bwana tumehangaika na wewe kwa mjengo. Sasa na mimi nimelala jamaa. Ama mwingine akiona kwa TV anataka kupigia direct ndo unaona vitu kama hizo. Mwingine anakuambia this is my number, I'm so and so, amejiteuza. Alafu akwambia now you send me this song on that song on my WhatsApp. Hii ndo namba yangu. Unaona vitu kama hizo sasa. So mtu akianza kuinbox na shinda anataka kuambia nini actually, because we are used to the obvious things. Unaona na ni vitu haziko. So media stations, tukikuja kwa media station sijui naweza sema nini. Wacha nisiseme hiyo. Tuachie hapo. Sawa it is. But mimi sizingia na kiburi. Mimi wana serve mtu. I normally serve people according to how they have approached me. Unaona? Na wana respond kwa mtu kulingana vile ameni approach, unaona? Huwezi tu kurupuka sawa uanze kuonyesha mtu kiburi ama nini. Si ati hatuna kiburi. Kiburi kila mtu ako nayo. But ina depend mtu amekufanyia nini. Unaona? Kama media station iweze enda highlight vitu za uongo kwangu, inichafulie jina, alafu next time wananihitaji wanataka tuende to discuss something serious, sababu viewers atanichukulia aje. Wao nichafulie jina, alafu nikienda next nataka tuende tuongelee vitu serious, watu watanichukulia aje na mja sanctify. So they must make their own things right for us to go the right way. Sawa Hari, umetajia kitu ya mjengo hapo. Naona kama venye tuko sahi kwa interview. Tumediscuss vitu vizuri. Tukirudi kule umeweka caption nyingine tofauti kitu yenye mimi sijafanya. Unaona, so inakuwa kitu funny kidogo. So unajua vitu kama hizo watu watafikiria mimi labda napiga kiki. Anakuwekea kitu negative. So mimi sikuendangi vitu kama hizo. Sawa. So nimesikia ukitajia mjengo na si mara ya kwanza nasikia ukitajia hivyo. What do you do besides music ama besides writing music? I do construction. Construction as in sasa wewe ni engineer ama? Professionally, I did building craft and building construction in general, na vitu zingine nimekuwa nazo na experience wakati nimekaa kwa mjengo for all these years, almost 15 of them. So na mimi I'm a fast learner actually. So mimi nikiona kitu hivi kisha maneno. Unaitoa vile umeona. Yes. My first course was motor vehicle mechanic. I did only for 6 months. I knew everything. Akili inashika. I have grade 3 and grade 2. Na kuna watu wanachukua like 3 years kufuata grade 3 kupata grade 2. Wow, that is nice. Yes. So Hari, ambia watu wangu, watu walizo wataka show, ungeweza penda aje? Kuna support yoyote maybe una need kutoka kwa? I know I have few people, but najua few people wakiongezeka kwako 1+1 ndio tunakuwa tu, si ni kweli? Yes. Actually their support is so much will be highly appreciated by me, because without them I won't be here. And because of them, that's why I'll always be here. Now, let them come in back, let them overwhelm here. Wa subscribe kwa YouTube channel yangu, wa watch nyimbo yangu, wa share paka na wazungu na waindi na wa China kila mahali, wa embrace our own music, our own culture, our own languages, naona, na waendelee ku support our local talents. Naona. And then pia nawe kusubscribe kwa YouTube channel yako, waifanya #1 online TV channel, unaona. Tukigrow pamoja, society ikigrow, na nyinyi pia mtagrow na Mungu atawabariki. By the way, God blesses people according to how they support others. Naona. Yes. That's all. Na mimi sitawa disappoint. Unaweza waambia pia your social media handles, pengine IG, Facebook, nini yote? Everywhere Hari Richie, only in Facebook as Hari Richie Viva, but everywhere is Hari Richie. Okay. Subscribe, like, follow, share. Okay. Thank you so much. Thank you Hari for your time. Thank you. Tumeshukuru sana. We are truly humbled. Unajua kuita msee for interview na atokee si rahisi, hata wewe unajua si rahisi, and unachangia pia kwa growth yetu as Liz Wataka Show, and we are truly humbled. A special thank you to mtumishi Senge hapa anasema asante.
Senge anashukuru kabisa kabisa. Mtumishi has been so supportive to me. He came through from in the video. Hata nikienda kila mahali kuperform lazima avail hapo. He's very supportive. Yeah. Mtumishi mimi ni Senge yake. Yes, na mimi yeye ndiye alinipea contact yako. So big up Mtumishi, tutakutana, utakunywa soda Mtumishi na watu kunyimana namba mwache tabia. Siku hizi hata tuko na namba ya president. Watu waache kunyimana namba. Atieni namba. Yeah. Thank you so much also to Big Square Mountain View WAACHE Way for giving us this space. Tumekaa hapa tukaongea na Hari. Tungekula tukiongea of course, lakini tunamaliza alafu sisi tucheze kisisi kwa sababu of course huwezi ingia kwa hotel na utoke vile ulikuja, si ndio? So big up to Big Square Mountain View WAACHE Way. Asanteni sana for the space. A big thank you also to the man behind the camera and also our director Dina. Asanteni sana and may God bless.